Sembe kompani ngambo ino kwa. Hiyo ndio imeblock kabisa hiyo titi moja. Titi ni moja lakini upande mmoja wa kiwele ndio umefura, ya mbele inatoa. Okay, sawa. Uko safarini sasa hivi? Ugazumu, kaziria hapa. Ramne. Hapo mra. Hapo gani? Trade with children. Yeah. Now, we have not had somebody answering that. So. Matarajio yangu kwa watoto ninaona ya kwamba I want to change. Nataka to change the story. Because nimejulikana ya kwamba Mrs. Matwakei kiongozi wa SLDF muuaji. But I want my children wakikua, nataka wa change the story. For example, wasema aliyekuwa mtoto wa Matwakei sasa ni waziri, sasa ni kiongozi mahali. In a conflict situation, in most cases it is the men who are in combat, and most of these women are left as widows. So in our OVC scheme, we have some of these widows as the beneficiaries. Nilikuwa sana naishi maisha ya kuhangaika sababu wakati huo maaskari pia walikuwa wanatutafuta usiku na mchana. Naenda kwa ma relative, kwa mjomba, kwa shangazi. Nakaa hapo kidogo ikiumana, naenda tena kwingine, ikiumana, naenda tena kwingine, hivyo tu. Bungoma County has 8,350 beneficiaries. These are beneficiaries of the OVC program. Wakati alikufa watoto wote walikuwa nyumbani. So ilikuwa ni kazi ngumu sana kuwalea. But ilifikia wakati government ilitusaidia na pesa cash transfer. Ilianzishwa ilikuwa ni 1,500 kwa kila mwezi, kaongeza ikakuwa 2,000 per month. At the household level, incomes have improved. Because one of the main objectives of this scheme is to empower specific households economically. Kuna wakati kama wote ambao walikuwa wanapata hiyo cash transfer fund tuliungana kwa kikundi. So tukipewa pesa tunaweka 200, tunachangiana 200. So hiyo mtu anaweza enda nyumbani anakodesha hata shamba ya kulima kwa sababu ilikuwa ni kidogo. Tungesema utumie hiyo peke yake ingekusaidia. Hasa mimi kuna wakati nilichangiwa pesa na hao mama wote kwa sababu tulikuwa kama unashika tunatoa 200 tunaweka kwa chama. Nikapewa pesa 8,000. Wakati hiyo shamba kuotesha eka moja ilikuwa ni 6,000. Nikachukua hiyo pesa 6,000, nikapeleka nikakotesa shamba eka moja kwa forest huko juu. Na Mungu naye akabariki hiyo mahindi. Mwaka hiyo nikafuna vizuri sana mpaka nikanunua hata ng'ombe yenye ninakamulia watoto. Nikaendelea tu hivyo polepole, ingine naweka kwa biashara. Hata kwa sasa mimi ni mfanyi biashara, niko na duka kidogo nauza sukari, chumvi nini. So hiyo pesa kidogo imetuinua sana mpaka sasa hata nimejenga nyumba. Ni ile hali kama umepanua akili ukipata unapelekako kwa shamba biashara nini inakuinua sana. Watoto wangu hawakosi chakula, hawakosi nguo ni kwa sababu ya hiyo pesa. Hata tunalala saa hii mahali pazuri, niko na nyumba nzuri. Hapo awali nikirejelea nyumba yangu yenye mzee yangu aliniachia. Hiyo nyumba ilikuwa ni mbaya sana. The challenge we have here is there are more orphans. Many people are dying and the orphans are still increasing. Then you find the demand for this cash transfer is so much, is so overwhelming, and yet the resources are limited. So there is need to upscale to cover
men households. Hakuna shida. Okay. Sasa kanini vitu na game zinaendelea pia hapo. Kwanza huyo mkubwa alikuwa na bitterness sana, wakati unaongea naye ni rais alie. Wakati hata anakosa chochote akikuuliza ati leo mama sina kitabu, ukimwambia analia, anasema hata baba angekuwa, hata wenye waliwa baba walikosa. Nikaona huyu mtoto ako na bitterness nyingi. Nikawa namuongelesha na namwambia hii lazima itendeke, lakini baba alikufa, lakini wewe ndio unaishi, lazima uende wapi? Shule. Nikamwambia hata baba yako angesoma, angeng'ang'ana na mambo ya shamba na angekufa. So ya kitu yenye iko, achana na mambo ya shamba, niko na kununulia shamba ya maisha ni masomo. Child abuse cases are rampant within this sub-county. We have tried our best to provide mitigation, and especially as the Children's Department in this sub-county, we do receive reports of child abuse cases, especially touching on the girl child, starting from child marriage, defilement, and even dropping out of school. Niko na mimba ya miezi 6 ambayo nilipewa na kijana kama niko shuleni. In Cheptais we have had incidences in Chepkurkur primary school where about 16 of our young ladies were impregnated by their fellow students. Quite a number of them we've taken to court, and those cases some of them are still pending before court. All the stakeholders present. The law is very stiff actually in sexual offences matters, and it goes with the age of the victim. So if the victim is below 11 years, he's considered a child of tender years. So the younger the victim is, the stiffer the penalty. For 11 years and below, it's life imprisonment. That's the maximum penalty. Then between 12 to 13, it's 20 years. That is the minimum, meaning you can sentence more than 20 years. Then between 15, 16, and I think 17, it's 10 years. One victim was taken in or convicted to go in for 23 years. That is quite a long time, and it served as a warning to those who have the same intention. Whatever thing they do at the kangaroo court is not authorized, it's illegal, and it's interfering with justice. It's even an offense actually. It's obstructing the course of justice or interfering with justice. Evidence touching on sexual offenses is very critical. It has to be obtained at the earliest opportunity. So when they delay with the kangaroo court, evidence gets lost, and there is interference with witnesses if they are there. You know, they have a way of intimidating witnesses, and they will force them to come into some agreement. And then when they don't agree, now that's when they want to run to court. But you know, by that time, there is no evidence of defilement. The clothes that could have been obtained have already been confiscated. So you find it's a very weak case. The challenges that face a girl child is that many girls come from poor background, and this forces them to engage in love affairs to get someone to provide for them. Another thing is peer pressure. You know, as we girls, we work with others. When our girlfriends tell us about their boyfriends, you also get curious to have one. These girls, they are normally looking for boys that they can sponsor them so that they can meet their basic needs. When we watch these soap operas, they also influence us to have boyfriends. When you see a boy kissing a girl there, you also wish that you do the same. Haya mambo ya bodaboda kupewa wasichana wadogo mimba yako, lakini sio wote, tuko tofauti. Kuna wale wako na hiyo tabia, na kuna wale wazuri. Kweli yenyewe watu wa bodaboda hatuwezi kosa pesa. Hiyo pesa ndio inachangia kuharibu watoto wa shule.
show me my room. I am like any The issues facing children, we have also the OBC program. This one has gone along. Hapa Mount Elgon munajua shida ambayo imetuweza hapa ya wasichana kupata mimba wakiwa wadogo na ubakaji pia wa watoto. And the biggest problem we have is that ourselves, the people who are entrusted with the children, the parents, the families, we are not helping the children get justice when they have been victims of rape, when they are victims of abuses. Ningependa kuwaomba wazazi na jamii wa pande hii, watoto wakiwa na shida, mtoto akibakwa, wacha kuficha yule ambaye amembaka. Wapeleke kwa polisi ili sheria ichukue mkono wake, na kupitia hiyo tutaanza kupunguza visa vya defilement za watoto. And for our children, you also have to observe some values. Our girls, also let us respect ourselves and take care of ourselves and not expose ourselves to some risks and dangers. The headmaster of this school said something very sad about the girls in this area. That sometimes we are too aggressive. We are the ones who go chasing the boys. And now the boy has become the endangered one. I have not heard of that anywhere else. It's unique here. 42.5% of Kenya's population will comprise of 0 to 14-year-old children. Ladies and gentlemen, it is further estimated that by 2063, Africa's human capital will be fully developed through sustained investments based on our investments on universal early childhood development, basic education, and sustained investments in higher education, science and technology, research, innovations, and the elimination of gender disparities at all levels of education. They are going to feed us with a cake. Good afternoon. Put it into practice. Very much.